Grazie a tutti di essere qui, bello vedervi, ci sono tanti amici, questo mi fa molto piacere. Al mattino la macro categoria ideale è la categoria della manifattura, quindi del realizzare le cose, e al contrario un po' del processo di design. Al pomeriggio invece ritorneremo un po' sulle parti più creative e un pochino più astratte del processo, quindi parlando di concept, parlando di rendering e di altri contenuti. Come ovviamente, come purtroppo, non lo so se purtroppo o per fortuna, insomma, bisogna cominciare a parlare di intelligenza artificiale, quindi anche noi, anch'io ho chiesto ad alcuni dei partecipanti, ad alcuni dei presentatori di capire qual è il loro processo, come stanno integrando l'intelligenza artificiale. Inutile esserne spaventati, inutile essere retrogradi e come dire, negare la potenzialità di questi strumenti. Assolutamente indispensabile capire come poterli integrare e come effettivamente possano essere degli strumenti di lavoro, quindi non tutti li useremo nello stesso modo, non tutti li apprezzeremo nello stesso modo, così come non tutti usiamo Rhino per fare le stesse cose. C'è chi usa Rhino per fare schizzi tridimensionali senza curarsi di sformi e nervature, e c'è chi invece fa sformi e nervature tutto il giorno senza poi avere la possibilità di decidere quale sia la forma che è stata scelta. I temi sono tantissimi, abbiamo poco tempo, quindi cominciamo. Vi ringrazio ancora per essere qui. Partiamo con il primo intervento. Abbiamo il nostro ospite d'eccezione, arriva da Barcellona, da McNeil Europe, che oggi farà un doppio ruolo, visto che a Milano gli ho chiesto di faticare di più, per cui al mattino vi introdurrà sulle news di RhinoV8, mentre il pomeriggio vi farà vedere un po' di novità sulla componente grasshopper in RhinoV8, perché sono stati aggiunti un po' silenziosamente, un po' con poca pubblicità, ma sono stati aggiunti tutta una serie di nuove funzionalità estremamente interessanti che rendono Grasshopper ancora di più uno strumento anche per la produzione. Guillermo farà la presentazione in inglese, giusto? E io invece disturberò cercando di tradurre o di, come dire, portare l'accento su quelle che sono le informazioni che probabilmente hanno bisogno di maggior rilievo, sono più interessanti o da approfondire. Sure, Steph. Yes. Okay. Hello, everyone. Good morning. Thanks, Ricardo, for the presentation and for inviting me. My pleasure. It's great to be here. It's my first time in Milan, but it has been great days. Finally, we are here at the event, at the conference. Yes, as Ricardo was saying, as I had two presentations today, I wanted to divide this one in two parts to make it more dynamic somehow. So the first part is going to be the presentation about the new features in RhinoV8. I'm not sure if you can put the screen. And then in the second part, we are going to have a small demo about some of the new features that I think are more understandable in a demo than watching them in the presentation just with a few videos. So I'm Guillermo. I work at McNeil Europe for almost 3 years now, but I have been using Rhino for more than 10 years. My main task in McNeil Europe is tech support, so we try to answer all the questions, all the problems, attending the new requests for new features that you may have. So we answer the email and the phone and Discourse. And we learn a lot in tech support because it's where we see what the user need and we send that information to the developers. We try to collect all the information that you send and see where we should focus for the next version, for the next commands that we should develop. So it's really interesting to work in tech support. But we are not always doing that. We also do some trainings, some workshops, and also testing of the new features in Rhino.
And everyone at McNeil tried to work in several parts of the company. So we do tech support, but we also participate in this kind of events. So it's part of sales and marketing maybe. We organize them, or in this case, as Corsi Rhino has organized, and we're very happy to participate here and to be here to meet the community of Rhino. That it's always great. And we also organize some Rhino user webinars. You may have seen some of them. We try to invite some expert users or companies to see how they work with Rhino, what's their workflow, how they combine it with other tools. So it's super interesting. We are having more and more webinars because it's really nice to see the presentations online and recording. Sì, esatto. È molto interessante questa parte che stanno sviluppando. Le nuove leve hanno ovviamente una visione un pochino anche più moderna di quello che è l'essere in famiglia, e quindi stanno sviluppando anche la parte web. C'è il canale ufficiale in cui vengono pubblicati sia micro tutorial sia tutorial di una certa profondità, ma anche e soprattutto questi webinar che vengono fatti con gli esperti con esperti o con personaggi come potrebbero essere quelli che sono qui oggi che presenteranno. Vi invito ad andare sul canale e scoprire appunto l'ampiezza delle informazioni che troverete lì. Yes, and I was checking that. McNeil Europe is the office in Europe, and it's for Europe, Middle East, and Africa. The main office is in Seattle, and there are a few more offices of McNeil around the world. The main office is in Seattle, is where most of the developers are. And yeah, we're going back to McNeil Europe. We also do some business development, so we try to contact many companies to see how they work, again, to try to obtain information of what they need, what is their workflow, where we can help. Also with new plugins developers, and see what are the new markets for Rhino. And we also do the translation to all the languages in Europe, basically, so you can find Rhino translated to Italian, to Spanish, to French, German, and we also do the tech support in those languages. I don't speak Italian, unfortunately, but some of my colleagues at the office speak Italian, so if you have any questions, any problem, any doubts, you can send us an email or give us a call, and we will answer in Italian if it's necessary. This slide is again talking about this kind of what we need to develop a new version of Rhino. So when we try to develop, when we try to focus on the new features that we need to develop, we always have this in mind, or we try to have this in mind, that Rhino is not for a specific industry, or is not for a very small kind of designer, but it's for many industries. And I think most of you will be represented here in more than one of these topics, because maybe you are, I'm not sure, footwear designer and you work with digital fabrication and computational design, for example, or you're an architect and work with BIM and in urban planning. But if you're not here, let me know, because it would be very interesting to know other new markets and see how you work with Rhino. It's always nice. We have been visiting some companies this day, and it's always great to see the company, how they work, and how they use Rhino for something real at the end. Because in tech support, when we are at the office, we don't see the real world. So it's always nice to meet you and understand how you work. Esatto, se non siete compresi in questa lista, fatevi avanti, perché la lista può crescere. Io già vedo un paio di buchi. Siamo andati in un'azienda, we went to a company that's not listed. Specialmente, appunto, mi sembra che in Italia poi siamo bravi, siamo creativi nell'andare avanti, quindi abbiamo un po' di queste possibilità. But yeah, I was showing this slide because the new features that we're going to see now apply to many of these industries. Some of them are maybe more for one of the industries, and the other one maybe more oriented to other industry. But at the end, what we see when we develop a new tool is that we develop it because of trying to solve a problem or trying to improve
the performance of Rhino in a specific workflow. But then we see that the users use it for many more things. So it's always great to see how you use the new features. So there are a few topics today. So let me interrupt you. Sure. Just una domanda semplice per alzata di mano. Chi è già passato alla versione 8? Non so. Speravo meno, così potevo vendere più licenze, ma ok, no, è andata bene. Sono andato direttamente alla versione 8, cioè prima non lo conoscevo. Bene, abbiamo un giovane che dovrà conoscere la famiglia. Ben arrivato. Ok, just one more question. Chi usa la versione 8 ha una panoramica delle nuove funzioni o, come dire, è stato un aggiornamento leggero? Bene. La versione 8 introduce, non stravolge niente, in McNeil non si stravolge mai, si procede, e questa è una scelta condivisibile sotto molti aspetti, però nella versione 8 sono stati introdotti 3 o 4 piccoli tastini che in realtà aprono tutto un mondo di possibilità, e appunto posso raccontare. I will show these few features in order to do the demo about the modeling simplified part, but there are other tools, other improvements that you can check in the web. Everything is really clear in the web. There are a lot of videos, tutorials that you can follow. There are files to download, so it was a lot of effort put there in the web to really understand these new features and make it easier to adapt them and use them in the different industries. So the first one is the most exciting one in Rhino 8 is this feature that is called shrink wrap. The name is a bit difficult, but the tool is super great. You hear one? Yeah. Avete provata? Yeah, ok. Come me non avete capito una mazza di come funziona? Sì, però fa cose fantastiche e adesso... vabbè. Okay. If you don't know how it works, I was checking this pack of bottles and it's quite similar to this, right? Yeah. So you may have any kind of object. You can have nerves, meshes, points, curves, whatever. And you just try to wrap a plastic, a mesh around it. And it takes the shape of the object that you are trying to fix. So I think this is a great example to understand how it works. So you can have different objects. You can have bad meshes, like in this example with some holes. And shrink wrap just fixes it and creates a watertight mesh around it. You have this panel with a few different options to make an offset, so you can inflate the mesh, you can adapt the target length, so the definition of the mesh, and it works really great. But as I was saying, the new features are not because of nothing. They try to solve a problem that is what we are going to see now. Give me a second. Yeah. Ok. Prima della parte wow, secondo me può valere la pena fare un piccolo approfondimento su il principio di base di funzionamento. Il principio di base sono i cosiddetti voxel, quindi immaginatevi dei pixel, dei punti, che però sono tridimensionali. Nel caso specifico non sono esattamente quadrati, sono ottaedri, vabbè, sono un pochino diversi, sono un'approssimazione di sfere circa. Ok, e quindi dovete immaginare che quei parametri che vedete, target, edge length e offset, sono di fatto la dimensione di questi puntini. Il sistema cosa fa? Crea una griglia tridimensionale, quindi riempie la geometria che voi gli date in pasto di questi puntini e poi ne estrae solo quelli che sono i puntini che servono per generare la superficie. Potrebbe sembrare un processo complicato, probabilmente lo è. Il risultato è che, come ha detto Guillermo, il comando digerisce praticamente anche i sassi, nel senso che potete dargli in pasto una mesh, potete dargli in pasto una bad mesh, quindi una mesh che ha delle facce aperte, una mesh che ha delle facce sovrapposte, una mesh che ha dei micro triangoli, tutte le schifezze che vi sono successe nel corso degli anni.
Questa mesh può essere aggiunta o additivata di elementi geometrici di qualunque altra natura, quindi linee, superfici, altre mesh, sub D, eccetera, e come dice il nome, shrink wrap, avvolge tutto quello che trova all'interno, viene avvolto e restituisce una mesh principalmente triangolare, e vabbè, questo è il retro della medaglia, che però per come viene costruita è una mesh assolutamente watertight e assolutamente pulita, quindi per tutti quelli che devono poi fare print 3D la mesh è pronta per essere mandata in produzione. I parametri che vedete sono anche dei parametri di qualità. Chiaramente più vogliamo essere precisi, più la mesh risultante sarà pesante, però riusciamo ad approssimare anche forme molto molto complesse. Yeah, so to better understand how it works, this is a point cloud from a scan of a boat, and you see how the mesh can be inflated or can be adapted the definition, and it creates a mesh that you can 3D print directly. You can also use the point cloud or a mesh with some surfaces to close, like the cabin here, but you see that it takes the points and it kind of inflates them and connect them with this watertight mesh with the faces that adapt. If the surface is planar, it creates less mesh faces. If it's a curve where you need more definition, it creates smaller ones. So you can adapt all these parameters to create the mesh as you prefer. And you can add, like in the surface case, you can add more information if you need. If you have a part of the scan that didn't went correctly, you can add more information, and you can use different types of geometry, and it takes everything and cleans your object. Esatto. Quindi sia per la parte di reverse modeling, quando ho una serie di scansioni che magari non combaciano correttamente, non completamente, in cui devo fare veloci aggiustaggi, sia per la parte proprio di stampa 3D, in cui ho bisogno altrettanto velocemente di generare un file che sia watertight e che sia adatto alla stampa. Non essendoci la necessità di fare complicate operazioni di unione delle geometrie, chiaramente io posso generare dei modelli a partire da geometrie distinte e il risultato sarà un'unica geometria. Quindi so che fra di voi ci sono per esempio gioiellieri, in quel caso posso generare varianti dello stesso modello in modo estremamente veloce, semplicemente riarrangiando nello spazio i vari componenti senza bisogno di andarli a fondere. Il secondo vantaggio, I'm taking the stage, e lo vedete nell'immagine in alto, appunto, come da una serie di sferette semplicemente nello spazio viene generato poi un bracciale. Il secondo vantaggio è che controllando la densità, in sostanza posso generare un modello che è arrotondato, perché se lascio una densità più bassa, il sistema approssima maggiormente la mia geometria, e quindi non ho bisogno di fare tutti quei micro fillet noiosissimi che poi sappiamo Rhino gestisce a volte sì, a volte no, c'ha un po' i suoi limiti, e invece in questo modo riusciamo a generare un oggetto che è sostanzialmente chiuso, volendo anche smussato. La terza funzione interessante, sempre se parliamo poi di un output mesh, perché questo è ovviamente il limite per il momento, la terza funzione interessante è che a partire da una pelle, quindi da una singola superficie, andando noi ad utilizzare dei voxel, quindi degli elementi tridimensionali, possiamo generare direttamente uno spessore, quindi senza usare gli strumenti di offset matematico-geometrici, offset superficie e offset mesh, che sono strumenti fatti per l'estrema precisione, ma che si portano dietro dei vincoli geometrici dati dalla geometria. In questo caso quello che noi andiamo a ricostruire è una superficie nuova che appunto avvolge questi voxel, e di conseguenza possiamo ottenere uno spessore con una precisione ragionevole. Chiaramente dobbiamo comprendere qual è il limite di tolleranza. Perfetto non esiste, ragazzi. Fino a qua ci siamo. Abbiamo ormai un'età, sappiamo che la perfezione non esiste.
all'interno di un limite di tolleranza deciso dal nostro sistema dal nostro processo, possiamo andare a generare delle mesh watertight, quindi perfettamente stampabili con lo spessore, senza bisogno di andare a fare lo spessore noi direttamente. Il comando non è istantaneo, ma è assolutamente real time, nel senso che nel giro di 30 secondi può dare il risultato di una mesh molto complessa, e quindi è assolutamente imbattibile da questo punto di vista. Yeah, just to add a bit more information about this slide. The command started because in Rhino 7 we included sub-D geometry and quadri mesh. That is super nice new features in Rhino 7 to clean the meshes and work with sub-Ds. But we were missing this step in the reverse engineering process. So we have the scan that we can do with a 3D scanner or a mobile phone or whatever. And normally these scans have missing parts or are divided in different meshes, and we need to clean all this scan model, and we need to create a watertight mesh. So this process in Rhino 7 was really time consuming and was a missing step, and that's why Shrink Wrap started to be developed, because the user asked for it and they had this workflow, but they were missing this feature. The second point in this slide is that all these models are, as I was saying, in Rhino 3D webpage, and you can download the models and see all the steps to create this workflow. So if you are interested in reverse engineering or 3D printing these models, it's really easy to follow all these tutorials, and you can see how they work. Because, for example, the sofa is really great to see the example, because you see the mesh is quite crazy with the floor and some faces that are just floating there. And with shrink wrap, you can clean the mesh really easily and move it to sub-D and then to NURBS. So you can always change between these three, between NURBS, meshes and sub-D. And it's great to model and to clean the scan model. So it's really great. But as I was saying, it's great then once the feature is released, to see the new uses that some expert users give to it. So for example, the ring is not like the intention of the command, is not reverse engineering, is not 3D printed, but is using it like a modeling tool. So instead of trying to smooth all these spheres manually, it just creates a mesh around it and smooths it automatically with the new command. So that's really great to see it. The next part is model and simplify. That is the part that I'm going to skip now in the presentation. It's just because I'm going to do the demo of them, and it's going to show the push-pull command. That is also a great new feature in Rhino 8. You all know the gumball, but now it has more new features. We have the insert command and the auto-like plane. That is also great in Rhino 8. It's, I think, one of the most interesting in the daily use of Rhino, because if you have used C-planes, it's quite hard to change them in the previous version, and now it's automatically adapted to the new to the faces that you are working with. So I'm going to jump just this part. Esatto. You want to do something? Yeah. If not, I will skip because I will check it. You will show it? Okay. Yeah. Just a second on the push-pull. Appunto nella versione 8 hanno introdotto di nuovo due piccole cosette che però incidono sul modo di lavorare, quindi se volete davvero trarre il massimo dalla versione 8 dovrete spendere un attimo di tempo per cambiare il vostro modo di lavorare, perché si può lavorare molto più velocemente adottando queste nuove funzioni che sono state introdotte. Sono nuovissime, quindi qualche scalino ancora c'è, qualcosa da limare ancora c'è secondo me, ma in generale consentono di adottare delle strategie molto più veloci e in maniera estremamente semplice. Quindi qualcosa da studiare all'inizio, perché poi le potenzialità sono davvero tante. Al di là del fatto che non tutti usate il gumball, io lo so, e questo è malissimo. Il gumball non è lo strumento per spostare e ruotare, cioè si fa anche quello e vabbè, ma in realtà è proprio uno strumento di modellazione.
la quantità di geometrie semplici che dobbiamo banalmente estrudere o tagliare o modificare è l'80% del nostro lavoro, quando poi il risultato è magari solo il 20%. Riuscire a tagliare un 5% di tempo sull'80% del lavoro è ovviamente il vantaggio di queste nuove funzioni che sono state introdotte. Are you going to do the demo? Later, after finishing the presentation. Okay. It's okay. Where is it? Okay, I'm going to try to make it faster now. So about clipping and sectioning, there are a few more tools that allow us to include the section tools plugin in Rhino8. So the section tools plugin was started as a plugin. It was developed by people in McNeil, but it was a plugin because it wasn't complete. And now, as it was completed with a few new features, it was included. So if you have used it before, you can find it now in Rhino8. If you haven't used it, you can probably start to work with it, because we have, for example, the section styles. So when you create a clipping plane in Rhino, you can add now hatches, fill, and boundaries to the objects or to the layers or to the clipping plane. So when you are making the section of this model, you can add all that information to the objects. You can also select which objects you are going to clip or not, and you can specify also the depth of the clipping plane. So that way you can create some visualization like this, and you see that it's not only selecting which objects are trimmed or not, it also adds the hatch information to it. So it's much better to make this presentation. You see here that it has different hatches and fills. Esatto, per i nostri colleghi architetti, per chi è qui che si occupa appunto di queste cose, il piano di ritaglio è stato modificato, quindi ed è stato diviso, diciamo, in due parti principali. C'è la parte di taglio vera e propria, e poi c'è la parte di attributi di taglio. Gli attributi di taglio sono stati scorporati dal clipping plane, quindi dall'icona che mettete sul disegno, e adesso questi dettagli sono gestibili attraverso le proprietà, come fossero il colore della curva piuttosto che il layer di appartenenza della curva. Questo aumenta il numero di varianti, di possibilità che possiamo utilizzare nella clipping plane. Exactly, we have the panel of the clipping plane where you can select the objects that are cutted or not, so clipped. You can specify the depth of the clipping plane, so you have all these options. If you select an object, you can select the infill, the hatch, and everything. And all this information can be translated to 2D drawings, dynamic vector drawings. They are dynamic because if you make any change in the 3D model, you can just update the drawing. So it's like probably you are using Make2D to create drawings in Rhino 7 or previous versions. And now with the clipping plane, you can just extract directly the Make2D, and it has the information about that you have added to the clipping plane about hatches, boundaries, and fills. So you can create the drawings automatically and update them if you update the drawing. It can be used for section and elevations, as you can see here. Esatto, il clipping plane inoltre adesso è in grado di estrarre quelle che sono le viste del clipping plane, sia come sezione pura che come vista sezionata. La cosa davvero ragguardevole è il fatto che quando fate la messa in tavola del clipping plane, quella messa in tavola è vettoriale, quindi conoscete il comando messa in tavola 2D, make 2D, ecco, sfrutta le migliorie che sono state fatte sul Make2D per generare direttamente un disegno vettoriale che io posso quindi andare anche a manipolare, esportare eventualmente anche per illustrazione su altri software, eccetera. Quindi non è più un disegno raster che poi diventa pesante, lo stampo in PDF sgranato, eccetera, ma è un disegno vettoriale a tutti gli effetti. Yeah, and you can all the information of the vector drawings is ordered in layers, so you can hide the visible curves, for example, or show all of them, the section hatches, or hide or show them. And you can also use sectioning for fabrication, so you can extract all these kind of all these sections of one object to, for example, to laser cutting, and you can organize them automatically with the names to make it
much easier. So you see here how to extract all the sections for example, for laser cutting. The next topic is about presentation. As you may know, the Rhino render engine is cycles and it has been updated. So it works better. The panels have been improved. We have a new UV editor. We have procedural texture. But I want to highlight here that Rhino also works with all the industry-leading visualization tools like Bitrate, Enscape, Keyshot. So you can use the one that you prefer, the one that you are more used, or the one that fits better your project. So the UV mapping editor, you can see here how to change the mapping of this texture in this chair. So you have this new panel in Rhino 8 where you can more easily organize the geometry. You can change how it fits the material, the texture. So it's much more easier than in Rhino 7 that you had to work in the viewport. Now it's separate, so you don't need to mesh with your model. And you can see here how you can orient it correctly and you can scale it, and it looks much more realistic than before. The rendering UI, so all the rendering panels, the material panels, the environment, texture have been improved, and all of them are much more similar now. So they are, you can change from one to the other and you have the same sliders, the same buttons. Before it was a bit different, and now it has been really improved. And we have this new display mode that is monochrome, that is similar to Arctic, but it has the edges in black. You can change the color, but you can have this kind of a sketchy feel, and you can also work with some lighting or the sun to create these shadows. So it's really nice for the first part, the first sketching part of a project. I think it's really great. We saw that many people were using the Arctic mode. Red alert. There's a red alert somewhere. Oh, well, the microphone, the battery. Okay. Yes, so just to continue. Start cooking. Yeah, no worries. And a few... Andiamo on budget if possible. Okay. So a few more features that are not in some kind of theme, but they are a lot of more improvements. So we have, for example, as I was saying, we have sub-D in Rhino 7, and we added this new feature that is sub-D creases. So you can add, you can specify if an edge is smooth or sharp, or you can specify a variation of it. So it can start, as you saw in the video, at 0 sharpness, and you can specify, for example, 80% sharpness. That allows us to have more control over the model without increasing the complexity, because before in Rhino 7 to create this kind of sharpness you had to add more edges, and that way the model gets more complex, and then it's harder to change the general shape. So that way it's easier to modify it and to adapt it to what you specifically need. You see here the 80%, and it creates this transition from 0 to 80. The mesh booleans have been improved. Many times mesh booleans fail because the faces in a mesh are not the same, and it's hard to connect them. But there has been a lot of work in Rhino 8 to make them work in more cases, and you can, for example, work with scanned models directly to create some different parts with mesh booleans, or you can split, for example, large models like a terrain to 3D print in a better scale. Can I just interrupt you a second? Secondo me è molto, molto importante. Intanto, sorry, you know I'm proud of this. So, ci tengo sempre a citare che questa parte del codice è stato scritto da un ragazzo di Alba, piemontese, che è Giulio Piacentino, che è un super nerd e che è ansioso, è proprio interessato a sapere dove le mesh falliscono. Quindi se avete problemi con le booleane mesh, contattate loro, perché stanno cercando di risolvere tutti i problemi. Il passo, come dire, la differenza in questo tipo di operazioni fra la versione 7 e la versione 8 è il giorno e la notte, quindi le nuove funzioni booleane
intersezioni in generale con le mesh sono state completamente riscritte da zero con un sistema completamente nuovo e nella versione 8 funzionano per il 99,5%, quindi solo in rarissimi casi possono succedere dei piccoli problemi, per cui di nuovo da questo punto di vista fondamentale, questa parte è davvero fondamentale. Thanks. And we have more line types. You can create this kind of sketchy filling again with these tupper line types. You can modify them with the line type panels. You can create the different caps, the different patterns more easily than previous version. And you can control at the end all the line types that you want to use in your projects. For maybe, again, talking about the different industry, this is probably more for product designers or for industries where you need this kind of better continuity between complex surfaces. The refit trim command now has a few improvements to make them better, to adapt. You see how it creates the new surfaces that are continuous with the other surfaces, so they maintain the structure of control points, and you can have this continuity between them and make better renders with following the reflections and zero analysis and all this kind of continuity. That also with surface fillets, with fillet surface command, you have the new more options in the panel to manage better the kind of fillet that you do, the tangency between them, the degree of the surface, so you can adapt it much better. You can see the zero analysis to make the continuity as you really want, and it's real time, so it's much easier to control. Sì, alcune aziende di automotive hanno sempre contestato il fatto che Rhino non avesse alcune funzioni, quindi hanno riscritto questa parte, probabilmente targetizzando questo comando in quel senso. Per chi fa product design però può essere una buona aggiunta, quindi il surface fillet ha tutta una serie di nuovi controlli che possono aumentare un pochino quello che è il risultato qualitativo del modello. And about blocks, maybe this is more for architecture and interior design. As you can see here, before we had the block manager that was a different window and was completely different than from panels. Now we have the block manager panel where it's much easier to control all the blocks, and you also have more options to control the objects inside the block. So you can, for example, change the layer of the objects inside the blocks. You can insert from them, and you select one of the blocks in the panel is going to be highlighted in the model, so that way you can more easily control them and know where they are and how they work. Sì, esatto, la parte dei blocchi anche quella è stata completamente ripensata. Se nella versione fino alla versione 7 i blocchi erano qualcosa che sì ci sono, però ma non sono, adesso nella versione 8 sono stati estremamente integrati. Il nuovo sistema di blocchi consente anche una serie di implementazioni future interessanti, quindi mi aspetto di vedere anche delle novità anche più avanti. La gestione è molto più diretta, perché prima era un po' complicato andare a trovare le cose, e una piccola nota è che con il nuovo pannello dei blocchi possiamo accedere alla struttura del blocco fino alla singola geometria, quindi non c'è più bisogno di fare doppio clic il pannellino eccetera, ma direttamente da lì chi usa Illustrator per esempio potrebbe trovarsi facile, comodo, perché poi quella struttura layer, il blocco diventa sostanzialmente una sorta di layer sul quale io posso poi andare fino alla geometria. Yeah, just the last. Oh my God, really? No, come on. We know. Just the introduction for the afternoon, because most of Rhino users are on Windows, but for Mac, for the new Macs, we had to do a lot of effort. Mac users are not allowed here. Okay, that's perfect. But maybe you have an iPhone or an iPad, and that's also interesting because we took advantage of all the effort that we put in adapting the new Silicon Macs, and we were able to redesign iRhino that I will show in the afternoon together with Grasshopper. And it also looks more similar now in Windows and Mac, so you can use both, or if you need to use a Mac because
If the world ends and you only have a Mac, you can use now Rhino Mac and you will better understand it and you will know how to use it. So that's all for the presentation. Do I have time to the demo or should I go back and present push-pull? No? 5 minuti. Vai, 5 minutes. 5 minutes? I think it's easier to show you the demo than making the presentation. I will try to. Intanto, in the manual, Guillermo è uno dei nostri, usa Windows anche se è stato costretto dalla società. Va bene. I leave you the stage. I give you the stage. Clear. One more thing, you have also this dark mode now in Rhino 8, so that's great. Many users have asked for it. As I was saying, the push-pull has this new menu. You can check it here and just see the new features. But I would like to mention that it's as I was saying, it's called modeling simplified because it really allows you to work just in the perspective view. Just with the gumball and a few more commands, you can model most of the models that we do in Rhino daily. So one of the first things that I would like to mention is the auto Z-plane. What it does is that if I select a face, the Z-plane changes and adapts to this face. So I can directly draw here. Now it's auto-saving, always as a demo. For example, I can use the center here of the box and select the size of the rectangle that I want to use. I would like to mention also the new subselection options that you can see highlighted the object that you are going to select. So you can select vertices, edges, or faces. And with push-pull, that is the command, it recognizes that a curve is on top of a surface and it automatically splits it and allows you to extrude and makes a Boolean operation. So they are not like new tools in Rhino. You can do this work in previous version, but now you are like combining 3 or 4 commands in one single command. So it's reducing the time that you need to model significantly. So you can run the command push-pull and it asks for a surface, and you see that when I select it, it automatically detects that the curve is splitting it. So I select it and I can extrude it as I want, and it creates a Boolean union, so the object is just one object with all the faces clean and joined perfectly. One other option is the split face. I can subselect, for example, yes, I want to select this one. I can, for example, split this face to create like a roof here. So I can split it with a few curves to create the roof structure. And you see that the face is split, that this is all joined. And if I subselect these edges, I can move this up with the gumball to create this kind of roof, this kind of cabin house you want. And the other new tool that is super interesting is the insert face edges. It's like duplicating the border of the face and making an offset and splitting the face. So again, a few commands in previous version are now just combined in this command. So I can select these 2 faces, for example, and say that I want an offset of 0.5 to create like the walls. Because I'm going to use push-pull to just see that you can extrude, so you can add a geometry, or you can remove. You see that if I go inside, it turns red, and it's meaning that it's going to make a Boolean difference. So you see that it just removes all the material, and if I select this one and extrude it to here, you see that now I have like the walls of the cabin. And you see that these 2 faces are separated. If I want to join them, I just can use the merge all coplanar faces that are in the same panel, and it cleans that edge that was splitting the face. I can, for example, select this face and duplicate the face border, and I'm just going to select this one and use planar surface to create like the window, and I can use again the insert face command to create like the metallic structure around it. It can be 0.05, for example. And now I can use, again, the same command that I used before, the split face planar, but instead of drawing the curves, I can use the isocurves of the surface. So I can select this one in U
and then toggle to B and select, for example, these ones to create like the structure of the window. And then if I select all these surfaces again, I can use again the inset, but in this case I'm not going to join the output, so I change this option here. And now you see that I have all the windows that I can change the layer, for example, to this one to see it in blue. And I can select all these faces that are separated but are joined but different faces, and I can merge them to create a single surface. And one more thing that I mentioned before is that the gumball has now more options, and you can see all of them here. If you hover the mouse over the gumball options, you see that you have all the options explained, so that way you don't need to remember all of them. In this case, if I want to make an extrusion to both sides of this face, I can press Shift, as you can see in the third point, and then you can click here and say 0.5, so it's making extrusion to both sides of the window. Now, if I select everything, I can go here to the block definitions panel, as I said before in the presentation, and the mouse here is not moving very well, but I can create here a new block from the selected objects. I am going to select this point, and I can say here that this is the window, this is the blocks up. And you can see that I can move, and if I open the block here, I can see that I have two curves, for example, that I don't need, and I can delete them from the block. And you see that if I select the block here, is highlighted in Rhino. If I select something in Rhino, it is highlighted here, so I know that this is the frame. So I can maybe change the layer of this object that is inside the block directly without needing to enter the block edit mode. I can make the windows. Sorry, if I did it, but well, just to follow up. If I, for example, want to make more about the auto-see plane, if I select the roof, you can draw directly here in the roof. Before, if you want to draw something here, you probably will draw it in top view and then orient it to this face. Now you can draw directly here, so we can create like some kind of chimney. I can use push-pull to extrude that face. And you see the direction is not the one that I want it vertically, so I select this one as a reference. And you know that with the gumball you can use osnaps, but you have an option here. If you go with right menu, you can change from a smooth dragging to a snappy dragging, and that way if I move, I can use the osnaps. I don't like to have it always with snappy dragging because it's quite hard to move sometimes, but it's really easy to change. You can change from here or from this white circle here. You have all the same options, so it's really easy to change. And for example, you can sub-select this, and again with the gumball, as I was saying, you have so many options. You have, for example, with Shift here, the extend face. So instead of extruding, I think it's easier to see it that way, I can extrude it in X direction, or if I press Shift, it's extending the face, so it's adapting to the shape of the chimney in this case. I can use again the inset face to create like the end of the chimney, and again push-pull to create like the whole. Non so why it's not working there. Sì, se posso aggiungere due cose. Molti di questi strumenti sono targetizzati per un gruppo di utenti che vorrebbe passare da SketchUp, perché sono, come dire, un'alternativa a un modo di lavorare tipico di SketchUp. Quindi niente di male, SketchUp in questo senso è stato molto bravo, un software estremamente interessante. Per una serie di motivi finalmente c'è questo tipo di processo anche all'interno di Rhino. La cosa che secondo me non è evidente qui, ma che per certi versi è forse ancora più interessante, è che queste cose che voi avete visto si applicano sulle superfici, tutte le superfici, non solo le superfici piane. Quindi se io ho una superficie che ha una sua curvatura, una sua doppia curvatura, quello che è,
il comando di inset lavora come offset superficie, quindi genererà il bordo rispetto a quello che è, e il push pull lavorerà non più come estrusione ma come offset della superficie. Questo SketchUp non ce l'ha. Yeah, just to finish because I'm checking the time and it's really late. It's a bit late. With push-pull, you can have several curves don't worry. on If they are top of the interested, face. it's okay. And you can invert here to select, instead of selecting one face, select all the others. So that way you can make the push-pull with just one selection instead of doing all the others. I was showing, Ricardo was speaking the monochrome mode where you can play with the sun and you can play with the shadows. So that's really nice to make this kind of sketchy first drawing, instead of rendering with materials that are always a bit complex in the first phases of the project. The monochrome looks quite nice, I think. I really like it. So that's all from the new feature of RhinoV8. We can talk more later. Grazie mille. Avremo a fine mattinata una sessione di domande, quindi vi chiedo di segnarvi le cose che magari volete rivedere, con piacere le rivediamo. Vi chiedo scusa, siamo un po' in ritardo probabilmente per il mio disturbare la presentazione. Farei un applauso a Guillermo. Thank you.